Dear students, in previous classes we can see some of the sums on cost sheet, simple cost sheet. So here we can elaborate one more sum set related to 6 marks. So in this problem we'll try focus of treatment of opening stocks and closing stocks in different ways. So now first one simple cost sheet format analyze explain ಮಾಡಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So where to take opening stocks of different, we have three kinds of stock: opening stock of raw materials, opening stock of work in progress, and closing stock of work in progress, and opening stock of finished goods and closing stock of finished goods. So now ಯಾವ್ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. So we should clear with the headings. The combination of all direct expenses what we consider as prime cost. For the prime cost, add factory overheads, will get work cost. For the work cost, add administrative overhead, will get cost of production. For the cost of production, add selling and distribution overhead, will get total cost or cost of sales. Then if they have given profit, add profit, will get sales. If they have given sales, from the sales direct cost, will get profit or loss. This is the major headings that we are going to see while preparing the cost sheet. So in the headings ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ತಗೊಂತೀವಿ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್, ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಡ್, ಎನಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೆಸ್. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಎನಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೂರೇ ಬರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್, in which heading we are going to take into account. So first one, look at the question. Stock of material, the Bangalore Limited supplies you the following information and requires you to prepare a cost sheet. First one, stock of raw materials on 1st September 2013. So stock of raw materials on 1st September means it's opening balance. If they are given first of the every month information means considered as opening stock, end of the month is considered as closing stock. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ 75,000. ದೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆನ್ 30th September 2013. ಸೊ ನಾವು 30th September ಅಂತಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಹಿಂಟ್, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು ನಾವು, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು. ದೆನ್ indirect wages. So indirect wages, it's the indirect cost. Direct wages in the prime cost ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, any indirect wages goes to factory overheads ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Then sales that we are going to take at last. Then we have see work in progress on 1st September 2013. So now this problem literally highlights the all kinds of stocks and where you are going to treat. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೊರಡಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1st September ಮೀನ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ 30th September ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಎಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆನ್ 30th September ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Don't think that everything they have given a list every time. We have to analyze full details, then we have to pick the information what we required. Then factory rent rates and power, factory overheads. Depreciation on plant and machinery, factory overheads. Expenses on purchases, again prime cost, because purchases of raw materials prime cost direct cost ಆಗುತ್ತೆ. Any purchase on prime cost, expense on prime cost ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ದೆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಆಫೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಷನ್, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ 1st September ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ 30th September ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್
number of units ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, so there is no need to take out that. So we have to start the simple cost sheet for the month ending 30th September 2013. So first step what you should take. So ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನೋ ಇದ್ದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ದಟ್ add purchases of raw materials. So from the question we have opening stock of raw materials 75,000. For that add purchases, look at the question, we have purchase of raw materials 66,000. expense on purchase ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ರೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1500 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 30th September. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್? 91,500. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಡ್ any purchase of raw materials, add further expenses and purchases, less closing stock of raw materials. So this will be the maximum adjustment will be hit on purchase of raw materials. So there is what final heading ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, materials consumed ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 51,000 ಬರುತ್ತೆ. 1,42,500 less closing stock of raw materials 91,500 will get materials consumed 51,000. This will be one heading. This will be one heading. So then look back to the question, any further expenses? We have direct wages. We have direct wages, how much? 52,500. So question ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ direct wages ಇದೆ 52,500. So no further expenses, only one adjustment related to the materials consumed and direct wages. So by adding of this two, what will get? Prime cost 1,03,500. ಇದು ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So first step we should take all direct expenses. So any adjustment materials ಇದ್ದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 1,03,500. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಾದರೂ ತಗೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ 2,750, 15,000 ಈ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 28,000. ಫರ್ದರ್ ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ we are going to take over there. So let us start the sum. So first we have to start with opening stock of raw materials. So check back to the question, any purchases is there? So we have purchases 66,000. So add that one and check back to again the question, expenses and purchase ಇದೆ. So expense and purchase ಕೂಡ add ಮಾಡಿ. So any closing stock of raw materials na less ಮಾಡಿ. So then what will get? Materials consumed ಸಿಗುತ್ತೆ. Then take out any direct wages we have in the question. So we have direct wages 50,500. So we'll get what? Prime cost. Then next add factory overheads. So factory overheads ಅಲ್ಲಿ see you should remember three things here. Any opening stock on closing stock of raw materials comes in prime cost, work in progress comes in factory cost, finished goods comes in cost of production. ಸೊ ಈ ತ್ರೀ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್, ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ. ಸೊ ಆ ಮೂರು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ಆದರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ
like this, what is visible to you, like that also you can take. Add opening stock of work in progress. For that, add further factory overheads. Finally, less closing stock of work in progress. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. Opening stock of work in progress, closing stock of work in progress. Sometimes you should take it inner column also, no problem. Inner column ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So it is the factory overheads. For prime cost, add factory overheads, add opening stock of work in progress, less closing stock of work in progress, will get work cost 1,17,750. So for that, add office and administration overheads. So look back to the question, office and rent and taxes, we have only one item. So office rent and taxes only one item ide. So take that one. How much? 2,500. So work cost is 1,17,750. For that, add office rent and taxes 2,500, will get cost of production 1,20,250. For that, add any finished goods ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 54,000, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 54,000, ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ 31,000. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಸಾರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ಫಾರ್ ದ cost of production, add opening stock of finished goods and less closing stock of finished goods, will get cost of goods sold. How much? 1,43,250. Then further, add selling and distribution overhead. So selling and distribution overhead, refer to the format once and look back to the here. Carriage outward, selling and distribution overhead, advertising, travelers wages and admin commission. So ಮೂರು ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮೂರು ಐಟಮ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, so that will be the over of that heading. Selling and distribution overhead, carriage outward, advertising, total travelers wages and commission. So total 12,500 ಬರುತ್ತೆ. That final heading what we consider as cost of sales or total cost ಅಂತೀವಿ. For that, ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ 2 lakhs. So give one line of space for profit or loss, and next line write down sales. 2 lakhs minus 1,55,750 will get profit, or will get profit ಬರುತ್ತೆ 44,250. So this is the question again. It's 6 marks, even 6 marks ಅಂದರೆ just highlight the adjustments of opening stock of raw materials, opening stock of work in progress, and opening and closing stock of finished goods. So this problem focuses mainly on how do you treat with stocks. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮೂರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ.